Kilay is life. Yan may mag-shoot guys. DIY. Sariling sikap. Wait, balik. Hi guys! Welcome back to my channel. This is a new vlog. We're doing a music video shoot today here at Mariza's farm again. So today we're going to shoot our music video entitled Dungog ug Himaya. It's a Bisaya song. Outdoor shoot. But before that, I'm gonna do my makeup first. So let's get ready with me. Abi ko na ako sa Marilog. Andy! Hi! Charm! So after this guys, BTS punta BTS sa shoot. First primer. Elan. Get ready with me dahil na Get ready with me plus BTS. Nice. Harvey, direct up. Bray, come here. We're done. Go there, oh. You take a picture with them. Come here. Wala lang, Phil. Bray, come here. So, I'm done with my simple makeup lang kay ano ta? Kanang sitaw ka na natural beauty, natural look. Oh my God. Ay. Mo ni siya si ano, Madam Mars. Ang tag-iya sa ano, sa farm. This farm. Go over here. Hi, Bree. Say hi first, Bree. Hi. Hunter. Hunter. Kailan naman ni Harvey, guys? Nanapod siya sa amo ang music video. Our guitarist. Mana mo shooting siya sa inyong song? Yes. Hindi tayo tala to. Wala ka ba? Hindi tayo tala to. Ay, kay Stallone. Karon Bisaya na pod.
Gentle Monster. Hi, Harbs. Sige, lag-hi pa. Hi, Ma. Hi! Hi, Bree. Dagan like ano anak eh? Dagan siya. Di man nagkanood. Ito si Along, si Along yung magpapalipalit ang tinopil pa kay. Maglalayo pa kanina. Ka lang sa taas ng camera. Angle. Wala na may ana. So, nga ni may mag-shoot, guys. DIY. Sariling sikap. Kay walay budget. Walay budget. Si Winner, video record sa ako or kami duhaan. Then, si Harvey reflector. Nalimta na mo among lights, guys. So, medyo wala kayo ng lighting. May na lang hayag gamay. Ganina dagong kayo. It's about to rain. Lah, nalisikan ni. O gani. Wait, balik. Wala pa na record. Nag-set pa ko sa lights. Ay, natanaw sa camera, bro. Ito na, bro. Wapo ng ulan. Kaya parang pangit lang. Start, dili ka, kirit. Ay, apil, ko? Dili ka ko. Ready. Forward kami, heart. Kami kita. Forward pa. Forward. We're done with our shoot. Wala na ako na video, guys. Nalubong mi. Nalubong ang sakyanan sa Lapo kay Nagulan. Outdoor pa more. Outdoor pa more. Lapo kay, guys. Ha? Ay, narang bag. Naka-shades mo sa Nagulan. So, tip next time, dapat mag-backing daan pag ulan. Sabi naglapo kayong place. Huwag pa to, Right. Ikaw So, I think this is the end. Mas ingay dahil ang atras. Atras? Og force kesa abante. May lang na yung mga good people who helped us push the car. Upat sila kabuok. Yeah, nalapok sila. Wala lang Four ako ng angels. videohan. Alright, so I think this will be the end for this vlog. For this afternoon's vlog. Bye. See you guys on our next vlog.